మనకి వెక్టార్ అడిషన్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్, ఇంకోటి ఏంటంటే పారలలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ అడిషన్. ఏంటి ఈ ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్, పారలలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ అడిషన్ అంటే మనకి క్వశ్చన్లో టూ వెక్టార్స్ని టేక్ టూ వెక్టార్స్ యాజ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, టూ వెక్టార్స్ని సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోమని చెబితే దానికి రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఎలా వస్తుంది, అదే టూ వెక్టార్స్ని టేక్ దీస్ టూ వెక్టార్స్ యాజ్ సైడ్స్ ఆఫ్ పారలలోగ్రామ్ అని అడిగితే సో దానికి రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుంది. సో ఏ కేసులో మనం ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ వెక్టార్స్ యూస్ చేస్తాం, ఏ కేసులో మనము పారలలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టార్స్ యూస్ చేస్తాం అనేది మనం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో ముందుగా ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్. రైట్, ఇక్కడ ఉంచండి. ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ టూ వెక్టార్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బార్ అనే వెక్టార్, ఇక్కడ బి బార్ అనే వెక్టార్ ఉంది. ఓకే, ఏ బార్ వెక్టార్, బి బార్ వెక్టార్ ఉంది. సో ఇఫ్ దీస్ టూ వెక్టార్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, then the resultant vector is nothing but the third side taken in opposite direction of these two vectors. ఒక్కసారి ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తాను చూడండి నేను. సో మనకి ఏంటంటే ఏ బార్ ఒక వెక్టార్ ఉంది, తర్వాత బి బార్ ఒక వెక్టార్ ఉంది. ఏ బార్ ఒక వెక్టార్ ఉంది, బి బార్ ఒక వెక్టార్ ఉంది. అండ్ క్వశ్చన్లో క్లియర్గా మనకి ఏం చెప్తారంటే స్టేట్మెంట్, కన్సిడరింగ్ దీస్ టూ యాజ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్, దెన్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టార్స్ ఈస్ గివెన్ బై ది క్లోజింగ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ టేకెన్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏ బారు బి బారు కూడా మనకి రెండు కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. ఏ బారు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, బి బారు అది కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. బట్ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే దట్ షుడ్ బి ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టార్స్. అంటే దాన్ని మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తీసుకోకూడదు, దాన్ని క్లాక్ వైజ్లో తీసుకోవాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఇది. If two vectors are taken as sides of triangle, if two vectors are taken as sides of triangle, then resultant of these two vectors r bar is nothing but the third side or closing side of triangle taken in opposite direction. నేను చెప్పే ప్రతి పదము కూడా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఒక టూ వెక్టార్స్ని టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్గా తీసుకుంటే థర్డ్ వెక్టార్ని మనము రిజల్టెంట్ వెక్టార్ని మనము థర్డ్ సైడ్గా తీసుకుంటాం, బట్ డైరెక్షన్ మార్చి తీసుకోవాలి. సో అండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వెక్టార్ ఆర్ బార్ ఈస్ గివెన్ బై ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్, ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ లా ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసాను చూడండి. ఇఫ్ టూ వెక్టార్స్ ఆర్ 1i బార్ 2j బార్ ప్లస్ 3k బార్ విచ్ ఈస్ a బార్ అండ్ b బార్ ఈస్ గివెన్ బై 3i బార్ మైనస్ 2k బార్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వెక్టార్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ టేకెన్ యాజ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్? ఒకటేమో ఏ బార్, ఇంకోటేమో బి బార్. సో ఏ బార్ వెక్టార్ వచ్చి 1a బార్ ప్లస్ 2j బార్ ప్లస్ 3k బార్ అండ్ బి బార్ వెక్టార్ వచ్చి 3y బార్ మైనస్ 2k బార్, 3i బార్ మైనస్ 2k బార్. దెన్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఈస్ గివెన్ బై ఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. సో అప్పుడు ఆర్ బార్ ఏమవుతుంది మనకి, ఆర్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అంటే ఏమవుతుంది నాకు, సో ఏ బార్ వచ్చి మనకి 1i బార్ ప్లస్ 2j బార్ ప్లస్ 3k బార్ ప్లస్ బి బార్ అంటే 3i బార్ మైనస్ 2k బార్.
ఇక్కడ ఐజేకే అనేది మనము లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఐజేకే ఆర్ యూనిట్ వెక్టార్స్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ పక్క ఉన్న యూనిట్ వెక్టార్ని మనం ఐ బార్ అంటాం. యూజువల్గా యూనిట్ వెక్టార్ మనం ఐ క్యాప్తో డినోట్ చేస్తాం, బట్ ఆ క్యాప్ సింబల్ మనం ప్రతిసారి రాయడానికి ఇబ్బంది కాబట్టి నేను బార్ అంటాను. ఓకే, సో యూనిట్ వెక్టర్ మనం ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్ అనుకోవాలి, బట్ నేను ఇక్కడ బార్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, దానికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. సో రిజల్టెంట్ ఇస్ గివెన్ బై ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. ఏ బార్ వచ్చి మనకి 1a బార్ ప్లస్ 2j బార్ ప్లస్ 3k బార్ ప్లస్ బి బార్ వచ్చి 3a బార్ మైనస్ 2k బార్. సో 1i ప్లస్ 3i 4i బార్, 2j ఒకటే ఉంది ఆ పక్క లేదు j బార్, 3k మైనస్ 2k అంటే ప్లస్ 1k బార్. సో దిస్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ద వెక్టర్, రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఒక వాల్యూ అనమాట. సో డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ టోల్డ్ యూ. సో డైరెక్షన్ ఈజ్ గివెన్ బై ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ వెక్టర్స్. ఇప్పుడు ఏ బారు బి బార్ మనకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సెకండ్. సో హ్యాంగ్ అయినట్టున్నది. ఓకే, సో ఎనీవే ఈ విధంగా మనము ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అని చెప్పి రిజల్టెంట్ వెక్టర్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ వెక్టర్. రైట్, డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏ బారు బి బార్ రెండు కూడా మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఏమవుతుందంటే మనకి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం, ఇది జస్ట్ హ్యాంగ్ అయినట్టున్నది. So resultant vector is given by the closing side of the triangle but taken in opposite direction. సో ఏ బార్ బి బార్ ఇలా ఉంటే మనం ఏమనుకుంటాం, సి బార్ కూడా ఇలా ఉండాలనుకుంటాం, బట్ కాదు. ట్రయాంగిల్ లా ప్రకారము రిజల్టెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గివెన్ బై ద క్లోజింగ్ సైడ్ టేకెన్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో నా ఈ విధంగా ఇదే విధంగా మనకి పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ కూడా ఉందన్నమాట. For suppose if two vectors are given and these two vectors are taken as sides of parallelogram, then the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram. చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏ బార్ ఒక వెక్టార్ ఉంది అండ్ బి బార్ ఒక వెక్టార్ ఉంది. ఏ బార్ ఒక వెక్టార్, బి బార్ ఒక వెక్టార్. అయితే these two are taken as sides of parallelogram, not triangle, parallelogram. సో కాబట్టి మనకి వీటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద పారలెలోగ్రామ్. యా, సో మనకు తెలుసు కదా పారలెలోగ్రామ్లో మనకి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనం 2 sides మనం డ్రా చేసుకుంటే ఇమాజినరీ పాయింట్ పెట్టి, సో ద రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఈస్ గివెన్ బై డయాగ్నల్ ఆఫ్ ది పారలెలోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై ఆర్ బార్, అండ్ ఆర్ బార్ in this case also given by a bar plus b bar. Okay, so in parallelogram law of addition of vectors, if two vectors are taken as sides of parallelogram, then the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram. ఇక్కడ డౌట్ రావాలి మనకి, పారలెలోగ్రామ్కి 2 డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏ డయాగ్నల్ తీసుకోవాలి? ఏ డయాగ్నల్ తీసుకున్నా సరిపోద్ది అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ బార్ బి బార్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ డయాగ్నల్ తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతుంది, మనకి ఇది కూడా ఏ బారే కదా. సో ఇది ఏ బార్, ఇది బి బార్, ఇలా తీసుకున్నా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి. అండ్ ఆల్సో
యా. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పారాగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్ రిజల్టెంట్ అనేది మనకి డయాగ్నల్ ద్వారా ఇస్తాం అనమాట. ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్, రైట్. అయితే ఇక్కడికి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి 10th క్లాస్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలు చదువుకుంటాం. మనకి ఒక పాయింట్ అన్నోన్ ఇస్తాడు, ఫోర్ ఫోర్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పారాగ్రామ్ ఇచ్చి దాంట్లో ఒక కోఆర్డినేట్ దగ్గర అన్నోన్ పెడతాడు. సో అప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మనం ఆ అన్నోన్ వాల్యూ కనుక్కుంటామంటే ఇన్ పారాగ్రామ్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. రాస్తాను నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. what happened? One second, sorry for the interruption. Let me close it and open it again. ఇక్కడ రాసాను అండి. Yeah. So in parallelogram, the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram, and it is the what value కనుక్కోవాలంటే ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పాం కదా. ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఎక్కడికి చూస్తున్నాం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. So if a bar and b bar are two sides of parallelogram and the resultant is given by diagonal of the parallelogram. అయితే ఇప్పుడు మనకేం తెలుసు, డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక డయాగ్నల్ కూడా గీసాను అనుకోండి ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు టూ ఈక్వల్ సైడ్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. సో డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, వన్ డయాగ్నల్ విల్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్ ది అదర్ డయాగ్నల్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో మనకేం తెలుసు, ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఓన్లీ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ ఓ అనుకుందాం, ఓకే. సో ఏఓ కనుక్కోవాలి, ఈ ఏఓ లెంత్ మాత్రమే కనుక్కోవాలి. దట్ మీన్స్ హాఫ్ ద డయాగ్నల్. సో ఓ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే బైసెక్టింగ్ పాయింట్ కాబట్టి, సో అవతల ఏతోలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈక్వల్గా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఏఓ ఈజ్ గివెన్ బై ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ బై 2. ఏఓ ఈజ్ గివెన్ బై ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ బై 2. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ప్రాబ్లం ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. యా,
ఒకసారి ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ. If the vectors AB is equal to 3i bar plus 4k bar and AC is equal to 5i bar minus 2j bar plus 4k bar are the sides of a triangle ABC, then the length of median through A అన్నాడు. క్వశ్చన్ బాగా చదవండి. If the vectors AB is equal to 3i plus 4k and AC is equal to 5i minus 2j plus 4k are the sides of a triangle ABC. AB బార్ ఇచ్చాడు, AC బార్ ఇచ్చాడు, then the length of median through A. చూడండి, ఇది AB బార్, ఇది AC అనుకుందాం. ఓకే, నౌ AB బార్ is given by 3i bar plus 4k bar, whereas AC bar is given by 5i bar minus 2j bar plus 4k bar. AB bar, AC bar రెండు ఇచ్చారు. Now what he is asking is then the length of the median through A. ఈ ఏబిసి 3 సైడ్స్ కూడా మన ట్రయాంగిల్ సైడ్స్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి క్లియర్గా. Yeah. So if the vectors AB is equal to 3i plus 4k and AC is equal to 5i minus 2j plus 4k are sides of triangle ABC, then the length of median through A. అదే అడుగుతున్నాడు చూడండి. ఇప్పుడు సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అన్నప్పుడు ఈ ఏబిసి మనకేమో ట్రయాంగిల్ అవ్వాలి. Now what is asking? He is asking to find the length of median through A. A నుంచి మీడియన్ డ్రా చేస్తే దానికి లెంత్ అడుగుతున్నాడు. And we know that median is a line which is drawn from opposite vertex and which divides the other side into two equal parts. Median అనే లైన్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. Now here I am supposed to find this length of AM. AM అనేది ఒక వెక్టర్ అనుకుంటే AM లెంత్ కనుక్కోవాలి. So I need to find first AM bar, then I need to find the length of AM. Now how will you do it? నేను మీకు AC బార్ ఇచ్చేసాను, AB బార్ ఇచ్చేసాను. I have to find AM. ఎలా కనుక్కోవచ్చు? చాలా సింపుల్ చూడండి. ఇప్పుడు ఏ బార్, ఏసీ బారు, ఏబి బారు మనకి ఇంచుమించుగా మనకి పారలలోగ్రామ్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే if two vectors are taken as sides of parallelogram then the resultant is given by diagonal కదా. సో అప్పుడు ఈ టోటల్ డయాగ్నల్ ఏమవుతుంది నాకు? రిజల్టెంట్ ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నాకు? ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. ఫర్ సపోజ్ ఈ 2 సైడ్స్ కానీ నేను పారలగ్రామ్ సైడ్స్ అనుకుంటే నాకు రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఈజ్ గివెన్ బై డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద పారలగ్రామ్ కదా. సో డయాగ్నల్ కనుక్కునేసాను నేను. ఏమవుతుంది నాకు? ఆర్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. ఏ బార్ వాల్యూ వచ్చినాక ఎంత? 5i minus 2j bar plus 4k bar plus b bar వాల్యూ ఎంత? 3i bar plus 4k bar. సో 5 plus 3 8i bar. జేకి ఇంకా అప్పకే వాల్యూ లేదు కాబట్టి జే అలానే వదిలేస్తాం. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ అంటే ఐ బార్ని ఐ బార్తోనే యాడ్ చేయాలి, జే బార్ని జే బార్తోనే యాడ్ చేయాలి, కే బార్ని కే బార్తోనే యాడ్ చేయాలి. సో 5 plus 3 8i bar ఉంది, minus 2j bar, 4k plus 4k 8k bar. So this is the complete diagonal which is nothing but resultant. బట్ నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి? హాఫ్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ కదా, బికాస్ ఏఎం ఈజ్ బైసెక్టింగ్ బీసీ. సో నాకేంటి? ఒక డయాగ్నల్ని ఇంకో లైన్ బైసెక్ట్ చేస్తున్నాడు, అది కూడా డయాగ్నల్ కావాలి. టోటల్ లెంత్ ఏడి అంటే ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. నాకు ఓన్లీ ఏఎం అంటే హాఫే కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? సో దేర్ ఫోర్ ఏఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టార్. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది 8i bar minus 2j bar
plus 8k bar. So therefore am is equal to half of 8 ante 4i bar minus 1j bar plus 4k bar. So ఇది మనకి am ఒక వాల్యూ, వెక్టర్ ఒక వాల్యూ. బట్ నేను లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్, లెంత్ ఆఫ్ మీడియన్ కనుక్కోమన్నా. లెంత్ అంటే ఏం కనుక్కోవాలి మనము? వెక్టార్గా రిప్రజెంట్ చేయాలా లేదా మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలా? సో లెంత్ అంటే కంపల్సరీ మనము మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి. అండ్ యాజ్ డిస్కస్ ఇన్ ది ఎర్లియర్ క్లాస్, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవడం చాలా సింపుల్ అనమాట. సో mod am bar is given by root of 4 square plus minus 1 square plus 4 square. So root 16 plus 1 plus 16, that is equal to root 33. Root 33 is the answer. So ఇది మనకి JEE mains 2021 problem ఇది. And this problem was asked in JEE mains 2020. చెప్ ఇదే అమ్మా నార్మల్గా. యా, నార్మల్గా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3i బార్ ప్లస్ 4j బార్ ప్లస్ సమ్ 1k బార్ ఉంది అనుకుందాం. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టర్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవడం అంటే ఏం చేయాలి? రూట్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ స్క్వేర్స్, అంటే ఈ స్క్వేర్స్ని కోఎఫిషియంట్స్ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయాలి. సో ఇదే అనమాట. సో ఒక వెక్టార్కి లెంత్ కనుక్కోమంటే దాని మీనింగ్ గురించి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి. ఇక నాకు ఏం లెంత్ కనుక్కోమన్నాడు. లెంత్ అంటే ఏంటి? ఒక నెంబర్ వాల్యూ. అప్పుడు మనం వెక్టార్గా రాస్తామా లేకపోతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కొని దానికి వాల్యూ రాస్తామా? కంపల్సరీ ఆ వెక్టార్ రాసి దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి. లెంత్ అంటే మనం వెక్టార్ రాయకూడదు. లెంత్ అంటే వెక్టార్ రాసి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది. రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇది మనకి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. ఇది ఇక్కడ చేశాను చూడండి. Okay, so now we'll move on to dot product of vectors. నార్మల్గా మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లో 2 టైప్స్ చెప్పాను నిన్న. సో ఏంటి ఆ 2 టైప్స్ అంటే, ఒకటి డాట్ ప్రోడక్ట్, ఇంకోటి క్రాస్ ప్రోడక్ట్. డాట్ ప్రోడక్ట్ని మనము ఇంకొక పేరుతో పిలుస్తాం, దాన్ని స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అంటాం.
క్రాస్ ప్రోడక్ట్ని మనము వెక్టార్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా పిలుస్తాం. డాట్ ప్రోడక్ట్ ఏమో స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అంటాం, క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఏమో మనం వెక్టార్ వెక్టార్స్ కూడా అంటాం. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డాట్ ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫార్ములా ఏం చెప్తాను నేను. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్, a bar dot b bar is given by mod of a bar into mod of b bar into cos theta. సో ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే దిస్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఫైండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్. ఒక టూ వెక్టార్స్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవడానికి కూడా మనము డాట్ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డాట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గివెన్ బై ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod a ఇంటూ mod b ఇంటూ కాస్ థీటా. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఈజ్ పాజిటివ్, if a bar dot b bar is positive అయితే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ ఇది అనుకోండి, ఇలా ఉందనుకుంటాం. ఓకే, ఒకటి ఏ బార్ ఒకటి బి బార్ అనుకుందాం, ఇది యాంగిల్ టీటా అనుకుందాం. అయితే ఏ బార్ డాట్ బి బార్ పాజిటివ్ అయితే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ అనేది మనకి ఎలా ఉండొచ్చు చెప్పండి. అంటే లెస్ దెన్ 90 ఉంటుందా, గ్రేటర్ దెన్ 90 ఉంటుందా, లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? ఏమైనా గెస్ చేసి చెప్పచ్చు. ఏ బార్ డాట్ బి బార్ నాకు పాజిటివ్ వస్తే యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది? లెస్ దెన్ 90. ఎందుకు? కాదు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డయాగ్రామ్ ఇలా వచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు కష్టం కదా. రైట్, చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఏ బార్ డాట్ బి బార్ పాజిటివ్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? కాస్ థీటా పాజిటివ్. ఎందుకంటే ఈ మాడ్ ఏ బార్ అనేది ఏంటి? మ్యాగ్నిట్యూడ్. అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ రాదు మనకి, ఓన్లీ పాజిటివ్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మాడ్ బి బార్ అది కూడా మ్యాగ్నిట్యూడే, అది కూడా పాజిటివ్ వస్తుంది. సో ఇంకా పాజిటివ్ నెగిటివ్ మారేది ఏంటంటే మనకి ఓన్లీ కూడా కాస్ థీటా, థీటా వాల్యూ బట్టి కాస్ థీటా మారుతుంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏ బార్ డాట్ బి బార్ పాజిటివా నెగిటివా అని దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? కాస్ థీటా పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మాడ్ ఏ బార్ ఇంటూ మాడ్ బి బార్ ఇంటూ కాస్ థీటాలో మాడ్ ఏ బార్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఎందుకంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి, మాడ్ బి బార్ అనేది ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఎందుకంటే అది కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి. సో కాస్ థీటా నాకు పాజిటివ్ అవ్వాలి, అప్పుడే నాకు ఏ బార్ డాట్ బి బార్ పాజిటివ్ అవుతుంది. సో కంపల్సరీ ఇక్కడ ఏంటంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ కాస్ థీటా. అయితే కాస్ థీటా పాజిటివ్ అయితే ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది, ఏ బార్ డాట్ బి బార్. ఇప్పుడు చెప్పండి, కాస్ థీటా ఏ క్వాడ్రంట్లో పాజిటివ్? కాస్ థీటా ఈజ్ పాజిటివ్ ఓన్లీ ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. బట్ ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ మ్యాక్సిమం టూ వెక్టార్స్ మధ్య యాంగిల్ మనము 180 degrees తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో మాత్రం తీసుకుంటాం. సో కాస్ థీటా పాజిటివ్, దట్ మీన్స్ యాంగిల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 90. ఎందుకు? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో మనకి యాంగిల్ యొక్క నేచర్ ఏముంటుంది, మనకి 90 మైనస్ కదా, అంటే 90 కన్నా తక్కువ. సో ద యాంగిల్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 90, దట్ మీన్స్ అక్యూట్. అలా కాకుండా మనకి ఏ బార్ డాట్ బి బార్ మనకి నెగిటివ్ అనుకోండి, అంటే కాస్ థీటా ఏమైంది నాకు నెగిటివ్. ఇప్పుడు కాస్ థీటా నెగిటివ్ అంటే ఏ క్వాడ్రంట్ అయిండాలి? సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అయిండాలి. ఎందుకు? సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ పాజిటివ్. సో కాబట్టి యాంగిల్ అనేది మనకి గ్రేటర్ దెన్ 90 ఉండాలి, అండ్ ఇది అబ్ట్యూస్ యాంగిల్. ఎందుకు? సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో మనకి యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది? గ్రేటర్ దెన్ 90 బట్ లెస్ దెన్ 180. ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే చెప్పండి, what is the angle between two vectors a bar dot b bar if their dot product is 0? డాట్ ప్రోడక్ట్ 0 అయితే వాటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? కాదమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఎందుకు 0 అవుతుంది చెప్పండి? మాడ్ ఏ బార్ 0 అవుతుందే.
మోడ్ ఏ బార్ సంథింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది, అన్లెస్ నల్ వెక్టర్ కాకపోతే మిగతా ఏ వెక్టర్కైనా మోడ్ ఏ బార్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, మోడ్ బీ బార్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. అయితే ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ జీరో అవ్వాలంటే కంపల్సరీ అక్కడ రాసిన ఏ బార్ మోడ్ ఏ బార్ మోడ్ బీ బార్ కాస్ థీటాలో ఏది జీరో అయితే నాకు ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ జీరో అవుతుంది. ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ అంటే మోడ్ ఏ బార్ ఇంటూ మోడ్ బీ బార్ ఇంటూ కాస్ థీటా. ఈ మోడ్ ఏ బార్ జీరో అవ్వదని చెప్పేసా, మోడ్ బీ బార్ కూడా జీరో అవ్వదని చెప్పేసా. ఇంకా నాకు ఏ వాల్యూ జీరో అయితే నాకు డాట్ ప్రోడక్ట్ జీరో వస్తుంది. కాస్ థీటా జీరో అవ్వాలి. కాస్ థీటా జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది మనకి? ఏ యాంగిల్ దగ్గర జీరో అవుతుంది? 90, ముఖం పగిలిపోద్ది చెప్తున్నాను, 90 డిగ్రీస్, 0 డిగ్రీస్ అంట జ్ఞాన సంస్కృతి. సో 90 డిగ్రీస్. సో కాస్ థీటా మనకి కాస్ 90 జీరో కాబట్టి 90 డిగ్రీస్ వరకు మనకి కాస్ థీటా జీరో అవుతుంది కాబట్టి దే ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. అంటే ఇఫ్ ఇలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా. So if A bar and B bar are mutually perpendicular, if A bar and B bar are mutually perpendicular, then their dot product is zero. ఎందుకు? Because dot product is dependent on cos theta and cos 90 జీరో మనకి. సో కాబట్టి ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ కూడా మనకి జీరో అవుతుంది అనమాట. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్. డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ బార్ డాట్ బీ బార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి. ఓకే, if a bar is equal to 2i bar plus 3j bar plus 4k bar and b bar is equal to 3i bar plus 2j bar minus 5k bar. Now how will you find dot product? So a bar dot b bar కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కోవాలి సార్? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ దీన్ని మనము 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ ఈవెన్ 8th క్లాస్లో నేర్చుకున్న పాలినామియల్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేస్తామో అలా చేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. 2x ప్లస్ 3y ప్లస్ 4z, ఇది కూడా మీకు ఇంకా ఈ సింపుల్ చేస్తాను చూడండి. ఇది కూడా వద్దు, కే బార్ కూడా వద్దు, పెద్ద వాల్యూ అవుతుంది కదా, కే బార్ కూడా తీసేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇలా ఉందనుకుందాం మనకి. 2x ప్లస్ 3y ఇంటూ 3x ప్లస్ 2y. ఎలా చేస్తారు ఈ మల్టిప్లికేషన్? హౌ విల్ యూ డూ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ బైనామియల్స్? సో 2x ఇంటూ 3x 6x స్క్వేర్, తర్వాత 2 ఇంటూ 2 4xy, 3 ఇంటూ 3